just to add there, football is a business nowadays. I mean, without money, you cannot have a very stable club. There's this saying that we talk about, that how do we monetize our fans and members. So this part of digital transformation is not only about having a database for the sake of having it, but you are monetizing it. Now we will know that we have, for argument's sake, 1 million members, or we have 5 million fans. So that is money, because anywhere we go with that data to say, this is how much people we can reach. How do you partner with us to show that we open the door to these people? Also, Haji has spoken about nice things like, once you know your members and you know each other, for instance, in a branch, it's easy for the branch now to come directly to the club and say, right, we are a branch in Ilala, we are 185, we need, this is a pre-order for the new jersey that is coming. You see now we are cutting off all these fake, we are cutting off all these middlemen, so even our fans and members are getting value for being the members of our club. And then by them doing that, the club is also benefiting. That's why when you talk about how do we monetize our fans, it's easy for people just to talk all over the place. We are doing well with our club, we've got so many fans and everything. What value are you getting out of fans? So now we are making sure that the fans are funding their club through the activities that they are doing. So this is part of a revenue generation that we are bringing to the club. Remember, it's not only the subscription that we'll be getting for our members. There will be other added services that will be engaging with our fans as we are going to phase 2, phase 3, phase 4 of this digital transformation. So this is something I can say new in the region, not only in Tanzania, something new in the region, where we are taking advantage of the members and fans to ensure that they support their club through engagement, through putting their money where their club is doing business. Also, together with them, we can go to the outside and corporate world and say, right, we are 6 million young Africans community. You want to be part of us? What do you have for us on the table? Because we've got numbers, we've got something to offer. So it's very exciting. I know that through Haji's office, will now and then be giving information in terms of how many towers we've registered, how many members have registered, which tower is getting their first cards and all those things. So it's exciting. So we encourage our fans and members to continue to support this program. It's an interesting program. In the long run, this program will ensure that this club becomes self-sustainable. Takwimu zinaonyesha msimu uliopita Yanga ndio timu ambayo imekuwa na mahudhurio makubwa viwanjani. Lakini kidogo mfumo ambao upo wa uingiaji, klabu inakuwa haina umiliki wa moja kwa moja wa mechi yake ya nyumbani. Labda ukiondoa vimapato ya kutokana na viingilio, amoni haja sasa kutokana na hiki ambacho mnakwenda kukianza, klabu kutafuta namna nyingine ya kujenerate mapato katika mechi kupitia mauzo labda ya bidhaa, labda vyakula kwa mashabiki ambao wanakwenda viwanjani, kwa sababu inawezekana kuna changamoto. Tunafahamu namna ambavyo mgao wa fedha za kiingilio ambavyo unavugusa makundi mengi, lakini kuna namna nyingine ambayo klabu inaweza ikawa na umiliki wa mchezo. Labda idara yako inajipangaje katika hicho? Swali zuri sana, na mipango hiyo ipo, kwa sababu unajua mpira sisi kwetu huku Tanzania wa Afrika tumekuja baadaye. Dunia iliyotangulia washafanya vitu vingi sana kwenye mpira, kwenye football. Na hata wakati wa transformation tunapoanza mwanzoni, wakati tunawasiliana na wenzetu wa La Liga kupata uzoefu na nini, hivyo ndio vitu tulikuwa tunadiscuss mezani. Changamoto tulikuwa nao tu Tanzania ni kwamba sisi kama vilabu hatumiliki miundombinu ya viwanja, ambapo sasa unakuwa na uhuru wa kuweza kufanya mambo mengi. Sisi kwetu bado mpira ni kwenda tu uwanjani na kuangalia mechi na kutoka. Lakini duniani kote sasa ile inakuwa ni outing, yani ni tukio, ni event ambayo inakuwa na vitu vingi sana, ikiwemo hiyo mechi moja ya mpira. Tumekuwa na uwezo wa kufanya kila mechi kama vile tunavyofanya wiki ya mwananchi. Kunakuwa na matukio ambapo watu ambao hawaji uwanjani anaweza kusema leo Jumapili
baada ya kutoka out kwenda beach niende uwanjani, kwa sababu nitapata burudani ya muziki, nitaona sarakasi, nitafanya 1 2 3. Lakini kutokana na changamoto za miundombinu tuliokuwa nayo ambayo haimilikiwi na vilabu, hiyo inakuwa ni kikwazo, lakini haitukatishi tamaa na haisemi kwamba ndio hatuwezi kufanya chochote. Program zipo na yote hiyo ni katika faida sasa ya kuwa unajua watu wako. Kulikuwa kuna wakati tunafikiria kwamba na hizo program zipo kwamba tunaenda kwenye mechi, labda kwa mfano labda Yanga na Simba, tunaweza kukutana kabla hiyo mechi, tukala pamoja, tukaondoka pamoja, tunaweza tukatengeneza service ya usafiri wa kwenda uwanjani, ambapo fans wa eneo fulani wanakutana, tunaondoka kwa pamoja, tunakwenda kwa pamoja. Kwa hiyo so many ideas zipo, lakini lazima kuwe kuna sehemu ya kuanzia kwanza, na sisi tunaona kabisa kwamba hii registration itatupa sehemu nzuri ya kuanzia, kwa sababu ni rahisi kuorganize watu ambao tayari unawafahamu na unaweza uka communicate nao. Niseme tu kwamba kama nilivyosema CEO, hii kitu inafungua milango mingi sana ambayo mwanzoni ilikuwa ni migumu kufunguka kutokana na hakukuwa na utaratibu kama huu. Kuna business models nyingi ambazo zipo sasa hivi watu tunazifanyia kazi, ambazo kwa kukamilika kwa zoezi hili la usajili wa wanachama na mashabiki, basi ni rahisi kuweza kufanyika. Ile kusema kuleta thamani ya hawa watu. Kumbuka kwa mujibu wa katiba, Yanga inamilikiwa sasa hivi na wanachama 100%, lakini tutakaribisha wawekezaji mpaka kwa 49%. Bado 51% itabaki kwa wanachama. Thamani yao hawa watu ni ipi? Kwa hiyo lazima tuone thamani ya 51% kwa kifedha ni thamani gani. Namna gani klabu inaweza ikapata faida, ikabenefit kupitia wingi wa hawa watu. Kumekuwa na hiyo dhana kwamba hivi vilabu viwili kuna watu wengi, labda huko siku za nyuma viongozi waliopita walifikiria kwamba kila mmoja akichanga kiasi kadhaa klabu itakuwa na uwezo, lakini experience inaonyesha kwamba mambo ya kuchangia sio hayana manufaa sana. Watu hawako tayari sana kuona tena wanachangia. Kwa cha kufanya nini? Tengeneza project ambazo watu wataconsume zile project katika maisha ya kawaida tu, ambapo kila siku mtu anaamka asubuhi, ananunua umeme, ananunua maji, analipa vingamuzi, analipa ada, anafanya. Kwa hiyo ukiweza kuattach zile activities zao za kila siku na program ya club, humpi mtu burden ya kuchanga. Unachofanya ana spend kupitia program ambayo umeanzisha wewe, yeye anapata faida na club inapata faida. Hiyo ndio focus yetu, na tunaamini kabisa kwa hizo business models ambazo tunazo, tukishakuwa na strong database yetu ni rahisi sana kuzi-implement, na kama nilivyosema sio wangu kwamba hii ni kitu cha kwanza kabisa kutokea, na mabadiliko hasa yenyewe kabisa ya uendeshaji wa vilabu yatatokea hapo, kwa sababu bila fedha utabaki kuwa una dream tu, unaota ndoto ambazo huna means ya kuweza kuzikamilisha. Klabu ya Yanga ina projects nyingi, ikiwemo kuendeleza uwanja wa Kaunda, tuna project ya Kigamboni, tuna so many projects, lakini zinahitaji fedha. Na kwa asili ya vilabu hivi au klabu yetu huko siku za nyuma, huwezi kuna leo kwenye financial institution ukaambia bwana sisi tuna washabiki, wanataka kuona numbers, yani hao washabiki wanakuwa transformed vipi kwenye in balance sheet. Unawezaje kuonyesha kwamba una uwezo wa kuweza kufinance whatever, let's say kama unataka mkopo na nini. Kwa hiyo project inakuwa ni ngumu kufanyika. Tulishajaribu kwa siku za nyuma, famous bakuli, hakukuwa na matokeo yale ambayo yalikuwa yanatarajiwa. Kwa hiyo hypothetically kwamba watu wanafikiri kwamba ni rahisi kufanya michango, lakini kiuhalisia kabisa ni kitu kigumu sana. Kwa lazima ubadilishe sasa namna gani ambao unaweza kuwa engage hawa watu ambao wapo tayari wana mapenzi makubwa na klabu yao. Kwa hiyo ni kuwatengenezea programs ambazo hutawapa burden, lakini wataendelea kufanya maisha yao ya kawaida, na wewe in return club inaweza ikanufaika. Kwa hiyo sisi tuko so excited, tumeanza vizuri, tumeanza vizuri kabisa, na tunaona mwanga kule mbele tunapokwenda kwamba tutafanikiwa, na hii club itakuwa ni moja ya club kubwa sana Afrika nisema. There is a green project. Will it be with the senior team or also with the youth teams?
The which green project? I heard from Mr. Simon that the kind of signing that Yanga is dealing with today, mostly for youth players who have talents. So will it be with the senior team only, or even to the young team? You see, one of the things that we did as a club recently is to bring in a technical experts like Mr. Mtendaji. Yeah. You see, there is no way that you can run a football club without direction. We need to have a direction where we are heading. And as you are finding your way and chanting your way forward, as at the start there will be a lot of misfortunes and placement of plans. But now that we've got Mtendaji as a head of youth development, all these plans of how do we engage under 15, under 17, under 12, it will be structured in a way that we know what we are doing. What's the use of having an under 15 but you don't know where they are going to train, where you are getting them from, how you're going to feed them, when they graduate from 15 years to 17 years, watawapeleka wapi. So those things, they need a process. You need to plan to say, right, now we start with under 12. This under 12, by the time they get to under 19, we want 10 of them to be in the senior team. So these are all the plans that you must have in place. You don't just wake up and do that, you know. So in the last 4 years, the club has not been doing very well. So as a football club, our first priority is to win matches. Yes. So we must congratulate the leadership of this club, together with our sponsors, GSM, Sports Pesa, and all of them. We must thank them for supporting this club. Now, through GSM muscle, we have managed to get best players for the team. So the senior team is stable, is starting to do well. Hopefully things go well, we start winning. So we cannot be focusing on over. Now the first team is stable, now we move. We stabilize the women's team. Because people will say, you guys don't take care of this team and everything, without realizing and understanding the financial model that we have in the club to support these teams. You know, yes, we understand we need to get there. However, we must be patient as people. As fans and members of Young Africans, we need to understand that we have to start somewhere and move along. You don't expect things just to happen from all over. No. We've got a plan. First team, stable, starting to do well. The club itself, stable, starting to do well. Constitution Hippo, Usajili, everything is moving. Now let's move to team Wananki. Ladies team, right. These are the challenges. Okay, how do we fix them? Also, you don't fix things for the short period of time. You fix something that will be fixed for the long period of time. It's easy now. I go, I get maybe Mkopo or somewhere, I get maybe 20,000 USD. Usajili team basi nayacha. It's not like that. It must be part of the process that you are doing. That once we fix this team, there's no way that you will go back to its old ways. You know. So really, our work as leaders of this club is very big. You know, and we just ask for patience. You know, I always say that you must trust the process. Everything is got a process. We must allow the process to take place. And during the process, that's where things are tough. But I'm telling you, once we go over the line, everything will be much better. So, yes, we are excited. Of course, there are challenges. There will be challenges. Even this process of onboarding members and everything, we'll have challenges here and there, because when you are the first to do something in your area, you are the first to realize the first problems. Yeah, because now we are the first. Whoever is coming behind us, they will do it better, because now they will have learned from us. So we are doing well. We are heading ahead, but we want people to be patient with us, support us. You will see at the end of the process that things are in order and they are properly planned. Kwa kuongezea kidogo hapo, ulizungumzia kuhusu the so-called dream project. Unajua team kama team lazima iwe na, kama alivyosema CEO, na plan ya muda mrefu, ile succession plan. Huko siku za nyuma tulikuwa na problem kwamba unaweza kuwa na timu nzuri inaenda kwa miaka miwili, alafu wale wachezaji wote wanakuwa wameshafika mwisho. Either performance zao kutokana na umri au mikataba yao uweze ku maintain tena, timu inavunjika. Unaanza tena upya. Kujenga timu nayo inachukua muda. Kwa hiyo kwa kuliona hilo,
tunajaribu kadri iwezekanavyo tuwe na clusters tofauti kwenye timu. Kama unavyoona kuna wachezaji ambao ni very talented, tunawasajili, lakini hatuwapi majukumu ya sasa, kwamba hatuwategemei kwamba wao ndio tuletee results sasa, lakini tumeona vile vipaji vyao tangu wakiwa wadogo, tunawapa fursa ya kuwa na wachezaji ambao ni senior, wanajifunza kutoka kwao, wanaelewa culture ya klabu, kwa sababu huwezi kuwa na timu ambayo kila siku ni mpya, hamna ile utamaduni wenu, na ni ngumu sana kuja kuendeleza hicho kitu. Kwa sustainability inakosekana. Kwa hata ukiangalia katika wasajili zetu, kweli wako wachezaji ambao tumewasajili unasema huyu Yanga anamhitaji leo, lakini huyu Yanga umemreserve kwa mwaka unaokuja, lakini utamreserve wapi? Lazima mchanganye, apate ile falsafa, apate ile experience, apate culture, sababu tuna wachezaji ambao wako very experienced kuanza kwenye maisha yao binafsi na nini. Tunataka hawa vijana waweze kujifunza kutoka kwao. Anapokuja graduate sasa, kwamba Yanga inamtarajia amefika wakati wa kutegemewa, tayari anajua falsafa, anajua culture, anajua nini Yanga inahitaji na kila kitu. Ndio maana hata sasa hivi mambo ya kusajili muda mfupi, sijui mwaka mmoja na nini, lazima tutoke huko. Kwa hiyo tunaposema transformation ni hata methodologies tunazotumia kwenye maisha ya kila siku ya kuendesha klabu lazima yabadilike, tuende katika usasa tunaokusudia. La sivyo tutapiga mark time hapa, mpira Tanzania hautakuwa, kwa sababu sisi kama klabu ya Yanga tuna wajibu mkubwa sana kwa jamii ya Tanzania kwenye mpira. Hakuna maendeleo ya mpira wa Tanzania kama hakuna maendeleo kwenye Yanga. Tunaamini kabisa maendeleo yatakayopatikana kwenye Yanga yataleta chachu kwa watu wengine wote, kwa sababu hakuna baya kuiga katika jambo zuri. Sisi wenyewe tumeiga kwa wengine. Kwa sisi tumeamua kwa maksudi tuwe wa kwanza, na tunaamini wengine watakuja kujifunza kutoka kwetu. Eventually baada ya muda fulani, basi the entire country wata benefit katika kile ambacho tunakifanya leo. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Yanga? Neno la mwisho, mashabiki wa Yanga wawe na subira. Kama nilivyosema, sio mambo mazuri hayaji kwa haraka. Waswahili wanasema ukiona vinaelewa ujue vimeundwa. Kwa hiyo tuko kwenye kuunda. Kwa hiyo kwenye hii process kuna siku mtashuka, kuna siku mtapanda. Kama barabara ndefu tu lazima iwe na kona, itakuwa na milima, mabonde na milima. Kwa hiyo waamini katika uongozi wao. Sisi tunaamini tunaenda katika direction. Wawe na sisi, waendelee kusupport timu yao. Pale ambapo kwa bahati mbaya matokeo mazuri hayapatikani, waendelee kwa support, kuwatia moyo vijana. Kila mtu katika timu nzima, katika klabu nzima ya Yanga ana hamu ya kushinda kitu. Tumekaa muda mrefu, ni jambo ambalo alikubaliki, lakini pia ushindi hauji kwa kutamani, unakuja kwa kufanya kazi kubwa. Kila mmoja wetu ana nafasi ya kufanya. Mashabiki wana nafasi yao, wanachama wana nafasi yao, viongozi wana nafasi yetu, wachezaji wana nafasi yao. Kwa hiyo kila mtu akitimiza wajibu wake tutafika pale tulipo, lakini tunahitaji pia subira na utulivu. I mean, a football club is made up of teams in the pitch, teams off the pitch, support, so our members and fans are a very critical component in our club. So it is important that now and then we can share information with them so that they understand where we are, and I know the important thing for them is 3 points, na ushindi, na makombe. For us to get to that, let's allow this process to take place so that at least we can sustain our success in the pitch and off the pitch. So I'm encouraging our members and fans to go and register themselves, support their club. They must come to the matches. They must start doing something that is not seen. Imagine them filling the stadium when we are playing other teams except the rivalry teams. So they must come to the stadium, encourage their players, and so that players can see even our support in the stadium is growing, and that's how we attain success. So I think we're on the right track. I think we'll have some criticism, and we welcome criticism so that we become better as an organization. So we are also very thankful for the opportunity to engage with our fans and the rest of football-loving public of Tanzania through your platforms. And we look forward to our match in Moshi, and hopefully this time we'll do much better so that our chances of winning the championships
are coming nearer and nearer. Asante sana mpendwa mtazamaji wa Mwananchi Digital. Tulikuwa na uongozi wa Yanga, mtendaji mkuu Senzo Mazingiza akiwa na mkurugenzi wa fedha na utawala Mr. Haji Mfikirwa. Asanteni kwa kufuatilia mahojiano haya na endelea kutazama channel zetu.